anati maboarding zitani ndopatseni Mike onabo kumbezeka ndodo chipona zikomo kwambiri Joshua Malango madzulo abwino kwa Malawi onse amene mukutimva madzulo anu komanso amene mukutionera zoonadi pa 17 January president athu anayankhula ku mtundu wa Malawi ndipo chimodzi china chimene anayankhulapo nchonena kuti chifukwa cha muliriwu mmene unalili adanena kuti masukulu onse tiyatseka ku mawiki atatu koma ana onse anali ku boarding tidanena kuti ayi anawo akhale kaye komweko. Cholinga chimene tinapangira zimenezo chinali chakuti chifukwa ana ena anali nawo kachirombo kamene ka COVID-19 ndiye panali chiopsezo kuti mwina akapita ku nyumba athu akapatsira makolo awo ku makuka kumudzi kumene timakhala chifukwa tinati onse aku boarding akhale ku sukulu komweko ife aza umoyo tiwayese tione kuti amene ali positive amene apezeka ndi muliri tasunge tayang'anire mpaka na akachira ndi pamene tingadzaone kuti kodi tipanga bwanji. Ndiye pano atha mawiki atatu tingoti mwina ikutha 3 weeks imene tinatseka masukulu amenewa. Lero ngati komiti yanu ya presidential task force on COVID-19 tinakumanaso kuti tikambirane ndi kuona kuti kodi nthenda imene iyenda bwanji, kodi paja tinalili ndi kufika lero kodi zili bwanji. Ndipo tinalandira maripoti osiyana-siyana ochoka kwa akadaulo akuthekera ma technocrats madokotala amene nthawi zonse amatilangiza mmene zinthu zikuyendera. Ndimafuna ndinene ichi kuti mJanuary muja positivity rate imene imathamangira nthenda imeneyi inali pa 33.7%. After a week inadzakwera kufika pa 42.3%. Koma tukamba pano ili around 20%. Kusonyeza kuti chiopsezo chikadalipobe kwa ife tonse komanso kwa nathu. Ndiye choncho madzulo ano tabwera kuwuzani kuti ife ya presidential COVID committee komanso mogwirizana ndi aunduna wa zamaphunziro amene timagwira ntchito limodzi nkukambirana nakonso kuliso akadaulo osiyana-siyana amene nawonso anakhala pasi nkuona kuti kodi mmene zililimu tingatani. Ndiye tagwirizana kuti masukulu athu titsekabe for 2 weeks. Masukulu tipitirira kutseka pa mawiki enaso awiri kuti tione mpakana kuti manambala athu kodi ali bwanji. Is it safe kuti ana athu abwerere ku sukulu? Ndiye masukulu titsekabe mawiki awiri akubwerawa kuti ana asapite ku sukulu mpakana tionerere kuti muliri umenewu uyenda bwanji. Pana ku boarding amene analibe ku boarding papita mawiki atatu. Ndi nthenda imene akatha mawiki atatu ndiona makhala kuti yachepa mphamvu yake mthupi mwako ndipo ana ambiri ati ayesayesa ali negative. Choncho pano tinena kuti ana onse amene timasunga ku boarding abwerere ku nyumba chifukwa pano akabwerera ku nyumba sakhalanso chiopsezo kwa makolo awo ayi. Chimene timasungira ku boarding mafuna ngati iwo atenga matenda ku sukuluko asakapatsire makolo. Koma pano ali bwino ndi onse anali ku boarding abwerere ku nyumba kwawo. Mawiki awiri amenewa akakhale ali ku nyumba kwawo sakhalanso ku sukulu sitasungaso ayi chifukwa choti tawayesa zonse zili bwino. Amene amadwala atayang'anira mpaka nachira apano ali bwino chifukwa chake tanena kuti onse anali boarding abwerere ku nyumba. So nkhani ya sukulu ndi imeneyo titseka mawiki awiri tipitiriza kutsekabe mpaka natione kuti kodi muliri uyenda bwanji. Tidzakuwuzansoni zotsatira pakapita mawiki awiri. Lero ma test for the sake of those who are watching or listening to us this evening, they might have missed the announcement which you have made, Honourable Minister. Maybe yes. Before you announce today's update, I will request you to summarize that in English briefly. Honourable. Okay, no, thank you so much, Josh.
Malawians, as you are aware, that on the 17th of January, our President, Dr. Lazarus Chakwera, gave a directive, several directives, and one of the directives was that all schools were going to be closed for 3 weeks. But he also instructed that all boarders should remain in school. And the sole reason of that, keeping our kids in school, in boarding schools, was that if they got infected while at school, there would be a risk to parents, our parents in the villages and in different areas. So that is why he gave that directive. But he also instructed us as a Minister of Health through our various DHOs to go to those schools and do the testing for all our boarders. Some of them, they were found positive, and those ones we maintained them at school and we're taking care of them at school. Now, 3 weeks is almost over. I think by tomorrow, 3 weeks will be over. And as a Presidential COVID Committee, we met this afternoon where we got reports. We have a health cluster which looks at how the disease is behaving. And we also have an education cluster which also looks at other things in terms of education. We have technocrats in both clusters, and we got reports from all of them. So the decision which we have arrived at as a Presidential COVID Committee, that is health, in collaboration with the Ministry of Education, we have come to these conclusions that with the numbers and also the burden of the disease still being there, we have decided that schools should remain closed for another 2 weeks. Or schools should remain closed for another 2 weeks. And we will do assessment again after 2 weeks to see if the burden has gone down so that our kids, they can go back to school. We do not want to send our kids to school when the burden is still there, is still high. We would rather wait for the 2 weeks, and then we see how it goes. And also we made a decision that those we were keeping in our boarding school, now they're okay. Those were positive, now they're okay. So we're not going to hold them any longer in our boarding schools. So we're directing that all boarding schools, all the kids who are in the boarding schools, now they should go back home. They've been tested, they're okay, now they can go back home. My appeal to all Malawians, and indeed to all parents, the danger is still there. Let's keep watch. Let's keep our children in our homes. The threat is still there. But what we want is we want to keep our kids safe. So after 2 weeks, we'll do assessment again, and then we'll make a decision, and indeed, we'll let you Malawians know. Pano mundilole kuti ndipereke update ya zinthu mene zakhalira maola 24 akhalawo amene adutsa. Tikati maola 24 timanena kuchoka 12 koloko ya dzulo masana kufika 12 koloko ya lero. Ndiye matesti amene tinapanga analipo 2,346. Mwa amenewa amene apezeka positive ndi 435. Amene achira alipo 450. New recoveries ochira alipo 450. Mwachisoni amene atisiya alipo 18. Pa 18 ipo 5 atisiya ku Blantyre, 5 atisiya ku Lilongwe, 2 ku Tcholo, 2 ku Zomba, 1 ku Nkhatabe, 1 ku Mzimba South, 1 ku Mangochi, 1 ku Nkhotakota. Amene alowa mchipatala pa maola amenewa alipo 42. Ndiyo kuti zipatala zathu zonse odwala athu alipo 264. Amene atulutsidwa mzipatala zathu maola amenewa alipo 14. Amene atuluka mzipatala zathu alipo 14. Just to give a daily update for today, what has happened in the last 24 hours, we did 2,346 tests, and of those, 435 are the new cases which tested COVID positive. We also have 450 recoveries. Those who have recovered, the number is 450. Unfortunately, we have lost some. We have lost 18 Malawians who have died to COVID.
And the breakdown of the 18 is 5 from Blantyre, 5 from Lilongwe, 2 from Cholo, 2 from Zomba, 1 from Katabe, 1 from Zimba South, 1 from Mangochi, and 1 from Kotakota. 42 have been admitted in the last 24 hours, which brings the number of those in our isolation centers across the country to 264. But 14 of them, they have been discharged in the last 24 hours. 14 have been discharged from our isolation centers in the last 24 hours. Josh, this is the end of our today's report. Thank you very much, Honourable Minister. Pamene bonde pamapeto pa zimene tinakubweretsani madzulo ano nkhani yaikulu akamba Dr. Ndolo kuti tikamva kuti nthupi situva bwino tithamangire kuchipatala komanso kwakukulu uthenga natibweretsera anduna azaumoyo komanso anduna azamaphunziro madzulo ano ndi nkhani yokhuzana ndi kuti masukulu athu akhalebe otseka kwa masabata awiri pamene komiti imene ikhale kuyang'anabe ngati kuti kuli koyenera kuti ana amenewa abwerere ku sukulu. Koma kwa ana amene analibe masukulu acha boarding agamba pano kuti ana amene watsopano ali otetezeka kuti akhoza kubwerera tsopano mmakomomo. Pamenepo ndi mapeto athu tikhalenso tikubwera mawa madzulo 6:30 pamene tidzabwerenso ni zina zimene zikhale zikuchitika tikhale tikupitirizabe kukudziwitsani kuti kuli kunjako kuchika zotani koma nkhani yaikulu ndi yakuti tonse tili ndi gawo loonetsa kuti tikuteteza ife tomwe komanso kuteteza achibale athu posamba m'manja kapena kupaka sanitizer kuvala zotchingira komanso pachizungu timati face mask nthawi zonse komanso kuonetsa kuti tikukhala motalikana ndi anthu amene tili nawo komanso kupewa mwina kuyenda malo kumene kupezeka malo amtigulugulu mopanda dongosolo mpaka na mawa madzulo tifuneni madzulo pambana ziko.